Assalamu Alaikum. So today's class we are going to start the third chapter, that is our nervous system. I hope you have all completed your second chapter notes, and third chapter is our nervous system. So in this chapter we will be studying about nerves, what are nerves, and what are the functions of nervous system, brain, sense organs, spinal cord, etc. Okay. So first of all, our nervous system consists of brain, spinal cord, and spinal cord. So our nervous system consists of brain, spinal cord, and neuron. Okay. So the components of nervous system in the components ഏതൊക്കെയാണ്? Brain, spinal cord, and neuron. നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂറോൺ. ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നെർവ് സെൽസ് അല്ലേ? ന്യൂറോണിൻ്റെ മറ്റൊരു നെയിമാണ് നെർവ് സെൽസ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ടിൽ നൗ, നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ, spinal cord, neuron, and neuron or nerve cell is the basic unit. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷനും നമുക്ക് ആ ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് തരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ലൈക്ക് വി വോണ്ട് ടു വാക്ക് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു റീച്ച് എ പ്ലേസ്. ഹൗ വി ആർ നോയിങ് ദ പ്ലേസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡൺ ബൈ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഓരോ പാർട്ടിനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ തരുന്നത് ആരാണ്? our nervous system. And nervous system consists of brain, spinal cord, and neuron. Neuron or nerve cell is the basic unit of nervous system. And next one is brain. So ബ്രെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലാണ്. ആൻഡ് we will study and we'll come to write the examination. So that time we used to memorize everything that we have studied. And how can we memorize each and everything that we have studied? With the help of brain, right? So brain recalls and stores information. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? ബ്രെയിൻ. സോ ബ്രെയിൻ recalls and stores information. And this brain is divided into three parts, that is cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Medulla oblongata is otherwise known as brainstem. Okay, so brain is divided into cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata, which is otherwise known as brainstem. First of all, we will study about cerebrum. Okay, so cerebrum is the largest part of the brain. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ്? സെറിബ്രം ആണ്. സോ സെറിബ്രം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. സെറിബ്രത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിന് 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്: സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം, ആൻഡ് മെഡുല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ. അതിൽ സെറിബ്രത്തിന് എന്തുണ്ട്? 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് the cerebrum receives signals from the sense organs and give instructions. See, we are seeing a beautiful flower. How we are understanding it is a beautiful flower? Our sense organ, that is eye. നമ്മുടെ ഐ എന്താണ്? ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ്. ദ ഐ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ നെർവ്സ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഐ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് അത് നെർവ്സ് വഴി എവിടെ എത്തിക്കും? സെറിബ്രം. ആൻഡ് ദ സെറിബ്രം ഓൺലി റെക്കഗ്നൈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കി ബോഡി പാർട്സിലോട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ it receives signals from the sense organs and give instructions. അല്ലെങ്കിൽ we are going somewhere and we have seen a stone in front of us. So that time the sense organ will give instructions to the brain and the brain will give instruction back to the parts of the body what we have to do. Right? So like that, cerebrum receives signals from the sense organs and give instructions. Next is cerebellum. Located back of the head and below cerebrum. സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് അവർ ഹെഡ്. ഹെഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സെറിബെല്ലം വരുന്നത്. സോ സെറിബെല്ലം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ആൻഡ് ബിലോ
cerebrum. എന്താണ് ഹെഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും അതേപോലെ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത് cerebellum. That is the second part of the brain. So what is the second part of the brain? That is cerebellum, and cerebellum is located back of the head and below the cerebrum. So where can we see the second part of the brain, that is cerebellum? It is located back of the head and just beneath the cerebrum, അല്ലെങ്കിൽ below the cerebrum. And what is the function of cerebellum? Controls voluntary actions such as walking, running, etc. So what are voluntary actions? നമുക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് voluntary actions. Just like I'm talking to you right now, and this action such as walking, running, so these things we know it is happening. Such actions are known as voluntary actions. So the voluntary actions, what are voluntary actions that we are doing? It is controlled by cerebrum. നമ്മുടെ cerebrത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ all the actions will go imbalanced. എന്താണ് നമുക്ക് ബാലൻസ്, just like I'm standing in front of you. How I'm standing in front of you? This voluntary action is being controlled by cerebellum. എൻ്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വോളണ്ടറി ആക്ഷനെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? cerebellum കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ്, അതർവൈസ് ഐ വിൽ ബി ഇംബാലൻസ്ഡ്. എന്തായിരിക്കും, നേരെ ഒന്നും നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഇംബാലൻസ് ആയിരിക്കും. സോ cerebellum is located back of the head and below cerebrum, and controls voluntary actions such as walking, running, etc. And when anything happens, when some damages happens to cerebellum, what will happen? All the involuntary actions will go ഇംബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസും ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? cerebellum ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സോ വെൻ എ പ്രോബ്ലം ഹാപ്പൻസ് ടു cerebellum, all the involuntary actions that is done by the human beings will go imbalanced. And the third part of the brain is medulla oblongata or brainstem. Medulla oblongata is otherwise known as brainstem, and it is joined with the spinal cord. Controls involuntary actions such as heartbeat, respiration, etc. So this medulla oblongata, it is joined with the spinal cord. Spinal cord ആയിട്ട് join ചെയ്താണ് എന്തുള്ളത്? medulla oblongata, which is the third part of the brain. First part of the brain was cerebrum, second is cerebellum, and the third one is medulla oblongata, which is otherwise known as brainstem, and it is found joined with the spinal cord. Spinal cord ആയിട്ട് join ചെയ്താണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? medulla oblongata. And what is the function of medulla oblongata? It controls involuntary actions such as heartbeat, respiration, etc. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? heartbeat, respiration, ഇങ്ങനെയുള്ള involuntary actions. What are involuntary actions? The actions that take place which we are not aware of. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണല്ലേ heartbeat, അതേപോലെ വേറെന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ respiration. നമ്മൾ we are breathing every time. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? breathe ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these type of actions are known as involuntary actions. So these involuntary actions are controlled and coordinated by medulla oblongata. Okay, so first of all, what we have studied, we have studied about nervous system. Nervous system consists of brain, spinal cord, and neuron. This neuron, which is another otherwise known as nerve cell, is the basic unit of nervous system. Nervous systemത്തിന്റെ basic unit ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? neuron അല്ലെങ്കിൽ nerve cell. Then we have studied about brain. So brain helps in recalling and storing information. So what all things we are studying, what all things we are listening, all these informations are stored in brain, and whenever we want to use them, we recalls it with the help of brain. And brain is divided into three, that is cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. And the cerebrum is the largest part of the brain, and it has two parts. What are the two parts of cerebrum? Right hemisphere and left hemisphere. And what is the function? The function is to receive signals receive signals from the sense organs and give instructions to all other parts of the body. Just like if you are seeing something, if you are hearing something, if you are sensing something, all we can recognize with the help of cerebrum. And also it gives instruction. എന്താണ്? റിസീവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തും തരുന്നുണ്ട്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും തരുന്നുണ്ട്. And the next one is cerebellum.
It is located back of the head and below the cerebrum. Cerebrumത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഏത്? cerebellum. And what is the function of cerebellum? It controls the voluntary actions. Voluntary actions means the actions that are taking place which we are aware of. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് voluntary actions എന്ന് പറയുന്നത്. It may include walking, running, talking, standing, etc. And what will happen if any damages will occur to cerebellum? Cerebellത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയ എന്ത് സംഭവിക്കും? All the voluntary actions will go imbalanced. Okay? And the third one is medulla oblongata. Medulla oblongata is otherwise known as brainstem, and it is joined with the spinal cord. So this medulla is joined with the spinal cord. And what is the function of medulla? Cerebellum has the function of controlling and coordinating voluntary actions. So medulla is having the function of controlling and coordinating the involuntary actions. Involuntary actions means the actions that take place which we are not aware of. നമ്മൾ അറിയാൻ നമ്മൾ നടക്കുന്ന actions ആണ് involuntary actions such as heartbeat, respiration like breathing, etc. So these type of involuntary actions are controlled by medulla oblongata. Okay, so that's it for today. Thank you.